Lero program enagikola mu Luswahili vawetandise paka wenagwera. Okay, habari za asubuhi. Jina langu ni Winjovya Nakango. Nakolwa lero tugenda kutunulira enteekateeka ya government y'okubonyeza olulimi Oluswahili mu ggwanga erya Uganda. Now emabegako cabinet yagenda maaso n'okubeera nga approvinga the 21st East African Community Summit Directive of implementing Kiswahili as an official language mu ggwanga erya Uganda. Manga agenjawulo era nga twalaba minister wa ICT Chris Baryomonsi yavayo n'ategeeza nti Kiswahili language ejja kubegenda maaso n'okubanga efuulibwa compulsory mu masomero aga primary n'amasomero aga secondary, ate nga bayongerezaako nti this language will be examinable by 2024 era nga bagenda maaso n'okubeera nga ate bateeka mu nkola okulaba nti olulimi Oluswahili lugenda maaso n'okubeera nga ate lubunyisibwa mu ggwanga erya Uganda. Sabit ndoze wedde twalaba minister ne ministry ya East African Affairs mu parliament y'eggwanga nga bagenda maaso n'okubanga bafronting a document era nga basaba additional finances eziri mu ndoza 3.5 billion nga zigenda kubeera nga ziyambako mu nteekateeka eno ey'okulaba nti olulimi Oluswahili lubonyisibwa mu ggwanga Uganda. Key activities ku nsimbi ezo kwali kugenda maaso n'okubeera nga ate cabinet officials bagenda maaso n'okubeera nga ate basomesebwa olulimi luno n'abantu abalala bangi kwoteka n'abaka ab'enjawulo n'okulaba nti materials na buli kimu ekyetaagisibwa kibeera financed okulaba nti olulimi luno lubonyisibwa mu ggwanga. Mu studio olunaku olwaleero negatiddwako mwalimu wa shule yawa Uganda Matters na Mgongo. Mwalimu wa shule ya Uganda Matters. Habari yako? Ni nzuri, habari yako Jovya. Okay. Sababuze kuwalabibwa program. Mbawuze mu Luswahili, mu Luganda, mu Luzungu, which language should I use? Okay, jina lako nani? Jina langu ni John Paul Arigumaho. Mimi ni mwalimu wa shule ya upili Uganda Matters na Mgongo, na nimefurahi kuja hapa kwa nanyi. Asanteni sana. Okay, how do they say nice to meet you again? Nice to meet you can say nimefurahi kukuona. Mimi nimefurahi kukuona. Nimefurahi kukuona. Sawa. Okay. Well, tutunulira okubonyeza olulimi Oluswahili mu ggwanga erya Uganda. Directive eno okusookera ddala, how was it welcomed for naddala mwe abasomesa olulimi Oluswahili? Ekibuuzo kyo yadde nno, how was it welcomed? Fe twakyanukula tutya? Mwakyaniriza mutya? Now it has to be made compulsory mu masomero and even examinable because several schools gasomesa. Me I studied Kiswahili senior 1, senior 2 because it was optional. Abasigadde ne batwa, but now they are saying it should be compulsory for primary, secondary, and it should be examinable. Fenga abasomesa Oluswahili era tulina essanyu ly'amaanyi nnyo okulaba nti gavumenti kyaddaaki evuddeyo neyaniriza neyembracing olulimi Oluswahili, kubanga yebadde essaala yaffe okuva edde nnyo, kakati akaseera katuuse and the government is embracing our language. So fenga abasomesa n'ebibiina ebigatta abasomesa tuli beetegefu nnyo okukola nga government bw'enaatulagira okukola okulaba nti olulimi Oluswahili lubunyisibwa mu ggwanga lyonna erya Uganda. Bwe tuba twogera ku lulimi luno Oluswahili because it is constitutional, it is the second official language okusinziira ku ssemateeka wadde teteereddwako nnyo emphasis. Why should there be need okulaba nti oba waliwo ability okwenhansinga oba okwongeramu amaanyi okubonyesa olulimi luno mu ggwanga? Olulimi Oluswahili nga bw'obuuzizza mu ggwanga lwetaagisa. Fenga bannayuganda tulwetaaga. Lwaki tulwetaaga?
nga bwe twakyogerako eddakwawo nti luno lulimi it is the most spoken language in Africa. Lwe lulimi olusinga okwogerwa abantu abangi mu Africa yonna. Ate ne tujja ku East African Community. Kati amawanga aga East Africa nga gonna mu mugatte bw'ogenda okubala population eyogera olulimi Oluswahili yesinga obungi. Engeri gye tulimu deal with we are in the East African integration deal. Kakati olulimi Oluswahili lwetaagisa nnyo kubanga we have the East African Summit, they have different they had set different ideologies on how to unite East Africa at large. Twalabako Minister Labeka Aliswala Kadaga emabegako nga ayogera ku lulimi luno nga gamba biki government nga yo nga Ministry of East African Affairs byetadde mu nkola okulaba nti olulimi Oluswahili lunyisibwa. Natugamba nti because their aim okulaba nti East Africa tuyina olulimi olutugatta. Nga Uganda tulwogera, Kenya tulwogera, Tanzania tulwogera, Burundi balwogera, Rwanda balwogera, South Sudan balwogera. Katolo lulimi Oluswahili lugenda tuyamba mu business za East Africa okurunninga smoothly now and then. Okay. How can government use the Kiswahili language najabo shituka mo transaction business-wise, twogera ku private organizations, twogera ku institutions, government entities, n'emirimu egya bulijjo? How can government use Kiswahili language as the language for transaction? Government okukozesa olulimi Oluswahili, the way how we can utilize it, because the government itself using a language, it may, when you talk of government, abantu bayinza olowooza nti otegeeza bali naye government tubeera ffenna abantu. Kati ffe abantu tusobola tutya okukozesa olulimi Oluswahili mu mbeera yaffe eya bulijjo nga bwe twakyogeddeko wano, because this language is going to be used by everyone in East Africa. Kati omuntu bw'oba omanyi nti gwe oli mu position, oli mu mawanga ga East Africa mu Uganda muno, kati tekikujjaamu nti gwe ove mu balala, the other East African countries already they are speaking Kiswahili, kati gwe ali mu Uganda nti then you step out of the system. Why should we use it? There are very many importances of using Kiswahili. Kwa nini tunatumia Kiswahili? Why do we use Swahili? Tukozesa olulimi Oluswahili mu business wise. Abantu bagenda muwanga agebweru okuva wano ogenda Tanzania, Kenya, Uganda, ngabamu tebamanyi tebamanyi Lungereza, English. Kakati batuuka eyo ne bakozesa olulimi Oluswahili. So the language egenda bayamba bw'anaaba atuuse mu mawanga agamalala nga Kenya, Tanzania, nagano Burundi, Rwanda, kubanga go already they have started using the language. Kati genda muyamba nnyo okutambuza business ebya mu Luganda bita business ebyobusuubuzi ng'atuuse mu mawanga ago nekimwanguyira. Yensonga emu lwaki twagala olulimi Oluswahili abantu baluyige. Ekyokubiri, lwe lulimi olusobola okujjako, we call it lingua franca, ekyo twakyogeddeko nti lwogerwa abantu abangi. Kakati lwe lulimi olusobola okujjako tribalism, okugatta abantu. Oli Musoga, oli Mugisu, oli Muganda, oli Mutooro, oli Munyoro, oli Muki, naye nga bwe tuba twogera lulimi lumu and we speaking English. Kakati olulimi Oluzungu obuzibu lulina kati mu Uganda nga ffe katweyogereko kati kiri nti lutwalibwa ng'olulimi lwa elites, abantu abasomye. Katugenda genda mu kyalo nga abantu bamanyi Luzungu, so the English tugikozesa nga language y'abantu abasomyeko. Kasi twagala olulimi Oluswahili lujje nga oba osomye oba tosomye osobola okukozesa ki? Osobola okukozesa olulimi Oluswahili. Kati kyovola nkugamba nti tulwetaaga ffenna, lwe lutugatta, lwe lugenda otugatta. Tewajja kubaawo nti nno wino oba Muganda oba Muki oba John Paul Muki, naye nga ffenna tujja kubeera bannayuganda nga tulina olulimi olukola ki? Olitugatta. Twogera ku unemployment nga tugirelatinga n'okubonyesa olulimi luno Oluswahili.
we have a lot of unemployment, levels of poverty, but ngenda concentrating ku mirimu. Olulimi luno oluswayiri lugenda kumalawo lutya unemployment mu ggwanga erya Uganda. There are job opportunities for Ugandans. Ekyo kyo kibuuzo kirungi nnyo. Ekisookerwako olulimi oluswayiri bwe lujja mu Uganda muno ne twandika olusomesa mu masomero nga bwe twali tukisabye emabegako era ne gavumenti nga bwe yakiisa n'ekyogerako ne cabinet ne ba seconding nti olulimi oluswayiri balusomese mu primary schools ne secondary schools and higher institutions. Ekyo kyokka, first of all, tulina abasomesa abasoma okusomesa oluswayiri. That one will create for them job opportunities. Bajja kufuna emirimu. Tulina abasomesa bangi nnyo bali eyo, buli lunaku abantu batambula nga banoonya mirimu. Kati government bwevaayo n'erufuula compulsory at those different levels. Kitegeeza nti abasomesa abo bagenda kukola ki? Bagenda kufuna emirimu. Ekyokubiri, ne bw'obanga tewasoma kusomesa luswayiri, oluswayiri bwe lujja ogenda kufuna omulimu gutya gwabadde agaana okgende mu mawanga gano aga East Africa nti nno already tomanyi luzungu, toyina lulimi lulala lugenda okukozesa Tanzania oba Kenya oba Burundi oba wa. Kati bwe tuba tusomye oluswayiri kitegeeza nti oba osomye oba tosomye, bw'ogenda Tanzania ne mawanga amalala ga East Africa ojja kuba okozesa oluswayiri kutambuza bizinesi zo. So business wise kigenda tuyamba. Ejo giba mirimu. Bali abali unemployed, if people are here, they wish to go and okugenda mawanga malala bakole business, nenga some of them tebamanya n'oluzungu tebalumanyi. Kakati bwe bagenda eyo nga tukozesa olulimi oluswayiri kigenda tuyamba nnyo. Omuntu agenda kufuna wafunira akasente kuyitira mu lulimi olwo tugambako oluswayiri. Aba interpreting asawe n'olulimi oluswayiri olubana bakyalina emirimu. If we all study the language, if everyone can speak it, because already we have them, abayambako mu interpretation, will they still have the jobs? Bajja kusigaza emirimu kubanga katuwogere ku nga referring to English. English, I'm not sure which year did we start speaking English. We grew up twabisangawo nga basomesa olulimi English. Kakati saawa eno bwe mba ntunuulira nnyo ku TVs ez'enjawulo ndaba abapastors abamu bapreachinga mu Luganda, abamu ne bateeka mu Luzungu. Bapreachinga mu Lunyankole, abamu ne bateeka mu Luzungu. Bapreachinga mu Lusoga, abamu ne bateeka mu Luzungu. Kiba kitegeeza nti Oluzungu abantu balumanyi. Translators bajja sigalawo kubanga era okutegeera kw'abantu tekufagana. Bagenda sigala nga batranslatinga mu nnimi endala kubanga translation activity saawa eno those who are making translations kati ojja kugamba nti bwe tuba ffenna tutegedde olulimi oluswayiri wanaabaawo anatranslatinga. No, kakati mu kino ffenna nga tumaze odutegeera nga ffenna Uganda tutegeera luswayiri era njagala okijjukire nti English we assume it is understood by many. Why do we have to translate it to some other languages? Because like you said, in the villages, surely wange chabasome, and it's true. The illiterate, those that have not gone to school, literally they cannot speak it. But like you said, you don't have to go to school, but they are teaching you the language. You can now speak it. But now, while we're talking about fighting unemployment, shall we not create unemployment for those that are interpreting the translators right now? Kati bw'ogendera ku population ey'abantu ababa bafunye emirimu ng'olulimi oluswayiri luzze compared, however bagenda sigaza emirimu gyabwe naye nga mitono. Kakati population y'abantu aba translating ebeera ntono. Naye those people who are employed by making Swahili else compulsory in Uganda whereby everyone can use it, kiba kitegeeza nti abasinga obungi be bafunidde mu kino okusinga ate abatono mpozi aba omukisa ogutranslating ogubavuddeko. So njaga tuteeke ku percentage. Ani percentage yenkana ki efunyeemu ne percentage yenkana ki etafunyeemu. Naye nga abasinga wano mu Uganda bagenda funa emirimu kusinga ate bano bogamba ka ba translation kyenyinza okugamba ekyo. Abasomesa aba business media
whatever mwenna mugenda funa emirimu ku lwalulimi Oluswayiri. Kati gojja kuba osobola okuva wano kugugude ngosobola kugenda okole journalist mulimu gwo Tanzania oba Kenya oba wa kubanga ojja kuba oli in position of speaking Swahili. Kati ndozo okirabira mu target eyo bw'oba ovudde wano ng'ogenza awalala you can still do your job by understanding Swahili. Naye bano baliyo batono nno abatranslatinga. Kati njagala tukirabire ku percentage eyo we benefit much than keeping the language away and then we try to look for translators. Okay, government set up the National Kiswahili Council that will be promoting Kiswahili language and development at a national level. Bagenda kujeyambisa batya? How can government use this council okulaba nti olulimi lukuzibwa era lubunyisibwa mu ggwanga Uganda? Is it even necessary, first of all, for starters? Do we need this council? Well, council, National Kiswahili Council, fenga abasomesa Oluswayiri n'abeewaddeyo okulutambuza eggwanga lyonna. Tukisanyukidde nnyo era tukyagala. Lwaki? Council yeetaagisa. Bino bye bintu council byegenda okukola. Ekisookerwako egenda ku enforcinga development of Kiswahili. How? Yegenda okuba ng'evunaanyizibwa kuwa abasomesa bonna abatendeke emirimu. So you're going to register? You're going to be members in the council? Kakati bw'oba tuba tetukyalina this system okugenda ate simanyi yitiramu Education Service Commission naye ng'eri council evunaanyizibwa ku basomesa ab'Oluswayiri. Egenda kujja wano weeri, egenda kukungaanya abasomesa bonna abali mu ggwanga bonna abasobole okufuna emirimu kulabira mu council eyo. Ekyokubiri nga ndrifaringako ku information ya Minister Peace Mutuuzo gyayogera nga 21 September 2019 kubanga ffe twasooka kyulira ku ye kabagamba bagenda tekako National Kiswahili Council. Kati ye yagamba nti waliwo need ey'okuteekako National Kiswahili Council. Lwaki? Egenda kwenforcinga olulimi Oluswayiri. Ate n'ekyokubiri yagamba nti eno council si kugamba nti bagitaddeeko nti ejjeko ennimi endala. Okujjako bagitaddeeko esobole okugomeza. I don't know. Say it in English. Okay, esobole to spread the gospel or spread the gospel of Kiswahili language in the whole country. Kakati bwe twakiwulira ku Minister Peace kubanga yakyogera nga 21 September 2019 okuva olwo nga tukuumye National Council ekolebwe abasomesa b'Oluswayiri bayingire bagende mu National Council experts bayingiremu. Kati na bino ebya translation mwe bijira kubanga National Council kati yegenda okubeera mu publications. Wajja kuba abawandiisi b'ebitabo by'Oluswayiri nga National Council yefundinga yevunaanyizibwa ngefundinga abasomesa ngefundinga aba translators different texts okuva mu English okugenda mu Luswayiri okuva mu Luganda okugenda mu Luswayiri yajja kubanga evunaanyizibwa. Journals, National Kiswahili Council. Why aren't we beginning with the constitution itself? Actually in the statement issued out by Rebecca Kadaga recently yagamba nti council eno ejja kuba tugenda sookera ku translating government documents. Kiba kitegeeza nti bano ba experts ab'Oluswayiri abali mu National Council be bajja okuvunaanyizibwa ku ekyo. Kati documents ez'Oluswayiri zonna eza government rather documents za government zonna they translate them okuva mu lulimi let's say English to Kiswahili. Kati ebyo byonna njagala tutunule ku ggwanga lya Tanzania engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Even the court itself court proceedings bazikola mu Luswayiri. Kati ezo documents za court zonna articles constitution whatever buli kimu kijja kubanga kitranslatingibwa nga tukiteeka mu Luswayiri. Ebyo byonna bijja kukolebwa National Kiswahili Council. Mpozi n'ekirala ejja kuba evunaanyizibwa mu sensitizinga eggwanga about the benefits of Kiswahili and why are we supposed to learn it. Ebyo byonna bijja kuba bikolebwa National Kiswahili Council. Right now nga bakyali mu nteekateeka
because then when the implementation begins, at least chiba kyanguyiza abantu nti they already know, why do I have to learn Kiswahili, nfuniramu wa kingasa kitya kinyongerako kitya eggwanga lifunamu litya. Shouldn't that be done right now as they wait for the final implementation of the program? Kakati buli kintu kyonna okutuukirira wano mu ggwanga, sina wano mu ggwanga naye nga everything to be effective kyetaagamuko ku funding. Kakati fe ng'abasomesa abeewaddeyo okutambuza olulimi Oluswayiri twafunyeko n'entegeka zaffe nga ffe okulaba nti to go in the community and sensitize people. Tugenda kukola community engagements, abantu tubabuulire era ba media tujja bagamba sawa yonna. We are planning for community sensitization. Tugende oba mu Butale Kampala oba tugende mu Mulago Malwaliro tukole charity works naye nga tugenda nga bibiina bya basomesa ba Luswayiri tuveeyo tubuulire eggwanga bantu Bannayuganda fe tuli, let's say our association, let's say Chakitao, we are the chama cha Kiswahili Taifa Uganda. That is the association that joins all Kiswahili teachers in the country. Kati kiba kitegeeza nti bwe tukola bwe tutyo, that is sensitization. Naye our information is buli kintu kyonna ogenda okukola bwe kityo kyetagamu some funding. Kati kyova olaba engeri National Council gyetanatondebwawo kijja tuzibuwaliramuko katono okugenda okukola, let's say press conferences, let's say sensitizations in villages and other areas, kyetagamuko kasente. Twakolako press conference ku National Kiswahili Day fenga abaagala nnyo olulimi Oluswayiri era twayewaayo fenga for facilitating that event. Kiba kitegeeza nti kyetagamuko ku funding ya government. Kyova olaba fengaffe abaagazi b'ekintu kino tukyagala naye waliwo we tutuuka ne bigumamuko katono nga twetaaga buyambi bwa government. N'olwekyo tusaba government mu nsonga zino ezibunyisa Oluswayiri eveeyo eyambe associations ezibunyisa Oluswayiri mu ggwanga. Actually National Council, even before it starts, even when it is starting tomorrow, bwe bagenda giteeka ku enkya government yalivuddeyo leero netandika okufandi netandika okutuyambako ffe ababunyisa olulimi Oluswayiri wansi nga we are spreading the gospel to the people. Abantu batandise okukkiriza kubanga ffe saawa yonna tuba twogera bwe tujja wano ku TV ne tubuulira abantu benefits z'olulimi Oluswayiri batuwulira. Naye bwe tuba tufunyemuko ku funding kiba kitegeeza nti tugenda neyo mu communities n'abantu ne tubabuulira mu schools, we make conferences in schools ne tugatta abaana ne bajja ne tubabuulira the importance of studying Swahili even on community radios. But the education sector is more of cram work. I mean, these languages are being taught, even other subjects are being taught. There is no practicability of most of these things in the education system. Now, how are we going to make sure that they're not cramming the Kiswahili language because it is examinable, like the government officials are saying, but they can actually speak it, they can actually use it outside school? Ndowooza eyo theory. I'm an example. I'm an example. I crammed Kiswahili Senior 1. I crammed Kiswahili Senior 2 for papers because that's how the system was designed. You get your 90, you get your 80, and that is it. Am I even speaking it right now? I cannot. Kakati. Because that's how they designed the system. Kyenyinza otegeeza abalabi baffe ku Good TV kiri nti ebyaliwo byaliwo. Have you gone through the education system? Kakati fe tuleese National Cultural Improvement Center evuddeyo ne competence based curriculum. I'm sure when you didn't study competence based curriculum. The competence based curriculum is the curriculum that emphasizes on the competence of the learner. That is the learner centered curriculum. The lower curriculum? The lower curriculum we are talking about. Kati ffe saawa eno kye tusomesa abaana si kyakubawa theory. Wabula kyakubawa competence mu kwogera olulimi Oluswayiri. Tutya tewakyaliwo bino nti omwana ngenda kuddaawo musomere notice. Wandiika ngeri ya muwa plus. Can I even write what is being... Can you imagine? But now our intention is abaana baffe
baveyo basobole okwogera in even presentations. That's why we emphasize presentations in senior 1 and senior 2 where our competence based curriculum is now. Abana baffe mu senior 1 ne senior 2 saawa eno kati gwe wini wajikomya Waswahili mugundi mu O level. Senior 2. Wajikoma ku senior 2 or senior 4? No, senior 2 because senior 3 it was optional. You choose. Kakati. I went with literature. Abana baffe bw'obanga oyagala tegeera nti kino kye tukola ky'amaanyi. Tugenda kukolako conference gye bujjawo maaso nga byonna bye tupanga nga biseemu. Tujja kuyita ogenda laba abaana ng'egye boogeramu Oluswahili. But how do we do it? Abaana bano tubengejiga nnyo mu practice. Mu kuyimba, mu presentations in class. Abaana bavaayo ne bayimba ennyimba. Bwe buli bwenzijja wano nze nkusuulirayo kayimba. Kiba kitegeeza nti mbanka gyewa eri competence gye mpa abaana. Kati abaana baffe they are now loving the subjects through those songs. I think I can only sing the East African anthem. I tell you, none Jimanyi. At least in Jimanyi, majority of people can't even sing Jimanyi. Moluswahili? Of course not. Actually, bajikusomesa kwa ino jikuramingo jikwat. Naye, ekituufu kiri nti the previous curriculum was majorly ideological and theoretical, but this one is a bit practical. Kale eri ku practical basis. Kati abaana mu class they are presenting, they are singing songs, they are actually the poems. The learners are singing poems in Swahili. So there is no when they how get out learn. of class they start, you find them outside. Habari za asubuhi mwalimu shikamo. Even they start like that. Me, I even finished senior 2 when I had not practiced it. But why? This time round, when I'm moving around the compound, abana bakusanga onora abana ngaboge nimutandika communicating mu Luswahili, however much not much competent perfect but at least someone can speak at this age at the class of senior 1 kiba kitegeza nti wanatukira mu senior 4 oba senior 3 someone will be able to speak Swahili. Let's talk about the 3.5 billion, the additional money that the Ministry of East African Affairs asked for in a document they presented in Parliament recently. Nalabye Minister Gamanti, key activities and symbols is going to occur, cabinet learning, permanent secretaries, and the one within 1 year, the body now about to sing, about to say professional, you know, they can professionally speak the Kiswahili language. But I want to ask you, mwenga bali mu association eno twala basomesa ba Kiswahili. Bandi badde basinga kuteeka mu kisente finances right now okulaba nti olulimi luno lubonyesibwa nga tuvudde ku cabinet level, permanent secretary level, but what are the things that should be priority ebirina okuteekebwamu ensimbi okulaba nti olulimi luno lubonyesibwa mu ggwanga? Zino sente government ze ministers ayogerako nti twagala fenga ffe abasomesa waliwo ebintu ebikolebwa government nga ffe tebatutadde kale nga tulina kugenda planningira ebyo naye nga sente ezo bwe ziba zifulumye ekisookerwako abasomesa olulimi Oluswahili baweebwe emirimu bagende mu masomero basomese olulimi Oluswahili. Akanyizaako ko kubasomesa gye buvudde waawo nga speaker ina kyayogeddeko nti bajja kugenda Zanzibar baleeta abasomesa so nga ate munange fe abaffe bali wano bakaaba tebanafuna ki? Tebanafuna mirimu. Kati tusaba gavumenti before nga tebanagenda eyo okuleeta abasomesa abalala. Are you competent enough? We are very competent. Tuli competent enough and we are many in number. Tusobola okusomesa olulimi Oluswahili. Kyayinza okugambako East African Swahili Commission ba conducting a research mu 2019 ne finding out that Uganda eyina abasomesa basobola okusomesa even we export. It is actually a report from the East African Swahili Commission conducted in 2019. Professor Kenneth Thimala, who is the executive secretary of East African Swahili Commission, yagamba abantu nti research yaffe gye tukoze abantu bagidautingako naye findings ezavaayo ziraga nti abasomesa mu Uganda bangi ate basobola at we can even export. Kati government bweva negamba we are going to
tugenda leeta abasomesa okuva mu mawanga amalala fenga ffe abasomesa abakyali wano abamu abatayina mirimu abasinga kiba kibakola bubi omutima ogwagala eggwanga gutandikira ku nyini ggwanga tegutandikira ku muntu mulala kati ekyo kiba kitegeeza nti gavumenti kyalina osooka okukola abasomesa baffe abawano aba Uganda basooke bafune emirimu bonna bagende mu system. They are the ones who actually to try and make this one go on like me what I'm doing n'abalala ne Kiswahili associations bebakola saawa eno biba bya guba mwoyo gwa ggwanga ogenda leeta omusomesa okuva eri intention will be money sometimes. I'm not saying all of them naye okwagala eggwanga kutandikira ku nnyini ggwanga mu nnyini. We're looking for experience. Some of you mwasoma okusomesa Luswahili, you've not practiced in schools, you've not taught, temufunye mirimo, and then we're saying we need experienced teachers okujja okusomesa olulimi Oluswahili. Muwera bameka mu ggwanga balina experience. Ngobadde mu practice for all these years. Eyo nayo theory nti abasomesa tebalina experience. Fe tulina abasomesa baffe abalina experience. Kiswahili mu Uganda kyatandika, it was I'm not sijja kulimba naye nga it has been long time ago when Kiswahili started being taught in Uganda. Okuva olwo nga abasomesa but it is taught in mostly the big schools. Not actually the big schools. It depends. Kati amasomero agamu olw'okuba nti Oluswahili terwali compulsory baluleka bali balulese majority of the schools don't. Kakati naye nga waliwo amasomero go agasalamu ne gasomesa Oluswahili kati abasomesa baamala ne bagenda mu masomero ago ne boccupyinga amasomero gonna agalinga gasomesa Oluswahili. Ate n'ekirala Winnie okugenda ku university n'osoma, I think you are competent enough to go and teach. Experience. The job market is looking for experience, not you coming out of school and then you're working. Everyone is saying, at least 5 years, 10 years experience in the job market. But then, as a country, ng'eggwanga, bwe tuba tunoonya experience ya myaka 10, nga n'eggwanga abaasoma bokka tebanafuna mirimu okufuna experience eyo oba weetaaga oli eyasoma experience amugyewa. Kati now what is our intention as a country? Is it to look for experienced people from outside the country or to experience our people, to make our people get experience and start spreading the gospel? Okay. Well, omulabi wa program The Heads olunaku olwaleero tutunuulira okubonyeza olulimi Oluswahili mu ggwanga erya Uganda nga bwe bategeezezza nti cabinet approving 21st East African Community Summit Directive okulaba nti Kiswahili egenda maaso n'okubeera nga atebunyisibwa makingibwa unofficial language mu ggwanga. So twagala kutunuulira African Union omukago gw'amanga agagatta amanga ku lukalu Africa bavayo ne bagenda maaso n'okubeera nga baadoptinga Kiswahili language as the official language okubeera nga bagikozesa mu transaction, mu communication n'ebintu ebirala bingi, because very many of the African countries gagenda maaso n'okubeera nga ate googera olulimi Oluswahili. And then of course it was done after the 7th of July was designated okubeera nga lukuzibwanga the International Kiswahili Language Day. So olunaku olwaleero twagala kutunuulira nteekateeka government kiza erina okulaba nti olulimi luno lubunyisibwa mu ggwanga erya Uganda. Like I've told you earlier on nti ba-proving it will be compulsory masomero ga primary naga secondary, and the language will be examinable. Kitabaddewo emabega, kibadde optional masomero agamu, abamu nga basomesa abalala tebalusomesezaako ddala. So kyetutunuulira olunaku olwaleero, but nga tetuneeyongerayo someseyo some few words mu Kiswahili. Ebisookerwako ebyangu byakuyiga naye era mu language ekisookerwako ndowooza kubuuza kumakya, emisana, ekiro. In the morning we greet habari za asubuhi. In the morning we greet habari za asubuhi. Then the response is nzuri. When I say habari za asubuhi, Winnie, unajibu nzuri. Sawa. In the afternoon means what? You respond.
you respond. Okay. So in the afternoon, we greet habari za mchana, habari za mchana, also ni nzuri. In the evening, habari za jioni. What's the difference between nzuri and ni nzuri? Ni is good, Okay. but you can as well say good. Okay. So habari za mchana is good afternoon, ni nzuri au nzuri, okay? Then habari za jioni is good evening, then the response is also nzuri. Then secondly, they are common. How are you? How are you? Ukoje? Ukoje? How are you? Ukoje? Au mambo vipi? Nzuri. Mambo vipi? When mambo vipi, you respond poa. Poa. Yes. What does poa mean? Poa is all is okay. But I was saying good. Then there is this, there are common things we do with this. Good night. How do they say good night? Usiku mwema. Usiku mwema. Usiku mwema. All lala salama. Lala salama is easier. Is easier. Yeah, lala salama. And what do I say? The response is good you want night to say good night, then you say na wewe pia. Na wewe pia. Na wewe pia. Good night. Lala salama. Na wewe pia. Lala salama na wewe pia. That is good night. But specifically before we go to something else, is waliwo bino birala muntu byalina okuyiga nti you're welcoming someone you're going for a hotel. And you want some meal. We start from those ones. Members, this is what you say. If you enter a hotel, you can greet someone, habari yako, then someone will respond, nzuri. Then the other servant will ask you, nikusaidieje? How can I help you? Then you as a client will say, ninaomba chakula, I request for a meal. Ninaomba chakula. I request for a meal. Then the servant will say, chakula gani? What do you want? Chakula what gani? Food do you want? Which type of food do you want? Then maybe you'll say, ninaomba ndizi. Naomba ndizi. Ninaomba ugali. Ninaomba. How do you say rice? Rice is mchele. Mchele is that one. Mostly there is a difference between mchele. Mchele is rice, it is okay. But the cooked one, we always call it wari. Wari. Yes, wari. Naomba wari. Like that. So those are the common ones we can start with. I want the days of the week. Monday up to Sunday. Monday is? In our Kiswahili setting, it is very funny when we are teaching our first day of the week is a Saturday. Okay. That's our first day of the week. Saturday is Jumamosi. Jumamosi is Saturday. Then Sunday is Jumapili. Repeat after me. Jumapili, that is Sunday. Then Monday is Jumatatu. Jumatatu is Monday. Then Tuesday is Jumanne. Jumanne is Tuesday. Then Jumatano, Wednesday. Jumatano is Wednesday. Then Jumasita. Now we go to Thursday, we call it Alhamisi. Alhamis is Thursday. Then Friday is called Ijumaa. Ijumaa is Friday. Those are the days of the week. And then, at least from 1 to 10, how do they count? 1 to 10. Then moja, mbili, let's go together. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, kumi. 11, 12, 13. And then 20. 20 is 20. 21. And then 30. 30 is 30. 30, that is 30. Then 40 is arobaini. And 50 is hamsini. And then 60? 60 is sitini. Sitini moja. Sitini na moja, sitini na mbili, sitini na tatu, yes. And then 70? Then 70 is sabini. Sabini is 70. Then 80 is themanini. Themanini is 80. Then 90 is tisini.
And 100? 100 is 100. By the way, I used to cram those things and I used to pass. I don't understand. But anyway, we've had so many attempts to okusomesa olulimi oluswahili, and the attempts have tried to fail. The several times, government has tried to come up okulaba nti lubonyesibwa. What more should be done this time round, and what different things should government do? What are some of those gaps they should address this time round okulaba nti this final attempt does not fail mu ggwanga lyonna? Eyo esala yaffe kati kino government bakulu baffe bakama baffe nze I'm here to represent teachers of Kiswahili in the country. Kakati bino betubasaba Right Honorable Aritwala Kadaga, Minister of East African Affairs, tukusima nnyo ofuddeyo nnyo okubunyisa olulimi oluswahili n'okusensitizing abantu. Kakati bino bye tubasaba ekisookerwako, let's embrace National Kiswahili Council eya Uganda nga East African Community Summit bwe yali esazeemu nga directive eya 21 gundi meeting ku treaty as the treaty what they had decided on the 21st summit. Ekyokubiri, let's support Kiswahili activities in the country. How? The associations of Kiswahili, Chakitau, Waki Magharibi, there are very many Kiswahili associations in Uganda. Please, government, you can help and fund and support them so that they sensitize the people about Swahili. Thirdly, government, eitire mu media, at least sponsoring some media, abantu mu media houses, babeko ne teaching and sensitizing about the importance of Kiswahili. Abantu bategere benefits z'Oluswahili kuyitira mu media. Kati government etuyambe ku ekyo ne media basobola okukola ki basobole okuyiga Oluswahili n'okulubonyisa mu ggwanga. Ndowooza ekisemberayo ddala government agencies and non-government organizations abo nabo ndowooza nga tuyitidde mu media nga mmwe bagenda they will learn through you media houses, Uganda Airlines, Parliament, Cabinet, the police officers. My point is on the police officers. Aba polisi tetwagala tubaleke mabega kuruno police. Most actually what is funny is like our security agent, in the security agencies, only the UPDF, they are the ones that use Swahili. Na yogenda mu policing no buzo mu police habari za subuhi, someone cannot respond. Aba police banange mukulu wa police na abalala bonna abavunanyizibwa ku ebyo, please let's embrace Swahili in the police, in Uganda police, so that we can be able to speak Swahili. As a security officer, please, it is a shame that they don't know how to speak Swahili. Tusima nnyo UPDF, for them they are okay. Wamefikia pahala. Lakini polisi tafadhali, jiungeni nasi tuendeleze Kiswahili. Mheshimiwa Rais Mheshimiwa mkubwa Ochola na wengine, basi tushike hii njia yenyewe tukuze Kiswahili. Let's develop Kiswahili in the Uganda police. Okay. Finally, ngamaliriza, when you go to most of the schools, you find 1, 2, 3 Kiswahili teachers. What should be the right ratio? Single limit no making compulsory and primary and secondary. What should be the right ratio of a Kiswahili teacher to the students? Number of students. Your ratio era ebaddeo a teacher to student. Teacher student ratio must it must be 1 to 50. I think that is it. That has been like that. So how schools could have. So that means a school with you divide, you just multiply. If that means that when there are 100 students, those are 2 teachers. 200 students, those are 4 teachers, like that. So that they are able to learn Swahili. Okay. Tusibule mudirchika ngemu esigadde. Nga nsibula omanyinze ebyange bya bulijjo bya kayimba, nsula ya kayimba okolu Swahili. Nawe ali yatulaba n'omanya nti we waawo Oluswahili lutambudde mu ggwanga. Olaba bannayuganda tuyimba Luswahili n'abayizi ogenda mu kilaasi nga bayimba Luswahili. Kitegeeza nti we tutuuse si wabi. Olaba kayimba kano waliwo engeri gye nakadraftinzeemu. Dakikeemu. Naye mu following bwe muti. Sekende. Sekende. Kiswahili lugha yetu ya Uganda. Shirikisho la umoja wa Uganda.
Ewe Rais, twakuomba Kiswahili kifundishwe shule za msingi pia za upili. Kiswahili lugha yetu ya amani, inaleta umoja na ushirikiano. Kila Mganda aipende kwa maendeleo yetu kama taifa letu la Uganda. Walimu gurudumu shikeni, serikali mashakani ondoweni. Vyombo vya habari nyote kokote mlioko huko pigieni Kiswahili chetu debe. Wanajeshi na walinzi wa usalama, tumieni Kiswahili kazini. Kiswahili ni lugha ya utambulisho wetu. Kiswahili ni lugha ya Afrika. What's the song about? The song is about, because as we are starting it, we are telling the people to buy Swahili idea, to learn Swahili. Swahili is a language of the country, and the security and other people should buy it and go with it and learn it in the country. Okay, thank you. Lwobudde munzikirize mbasibulire wano ngenda kujja n'amawulire ku ssaawa zigenda kubeeranya.